Mukoko Primary School is in Gutu South, Zimbabwe, and was established in 1938 as a Dutch mission school before being co-opted into the Ministry of Education under the Gutu Rural District Council. Set up in a remote area under Chief Ndawi, the school is accessible through a 30-kilometer Stas road from Mpandawana Growth Point in Madzingo province. There are 6 feeder villages from the school, namely Mukoko, Verenga, Mashura, Shairo, Mugaviri, and Jayaguru, with some kids walking as far as 5 kilometers to reach the school. The feeder villages are all subsistence farming communities. The school currently has an enrollment of over 200 pupils from ECD to grade 7. Yearly, the school's grade 7 pass rate averages just above 50%. The current head teacher, Mrs. Rumbidzai Warisa, is the 16th since the school was established in 1938. Mrs. Rosemary Chirunga is the current SCD chairperson. With no electricity and no running water, to just mention a few basics, Mukoko is a school in need, and one former pupil of Mukoko School is on a desperate mission to change the narrative. As a former pupil of this school, I thought I could change the narrative by building this library and ICT Centre for the betterment of the poor, underprivileged children of these village neighborhoods. As I stand in front of this library and ICT Centre in a remote village school in Good South Zimbabwe, my heart remains broken. I used personal money to build this infrastructure in pursuit of a dream, not a personal dream, but the dreams of the underprivileged children who rely on this school as their springboard in the hope of changing their destiny. At a personal level, my dream is that every child, irrespective of their socioeconomic background, should get an opportunity or an equal opportunity to fulfill their maximum potential in life. This poor village school gave me wings, not only to fly out of the village poverty, but I believe to also fly back with renewed determination to change the fate of the underprivileged children. A visit here brings painful memories of the days one would toil the barren lanes to school barefooted, no uniform, no school lunches, sometimes a lot of school manual work, no books, not to mention a library. Over the years, in terms of infrastructure, talk of outdated classroom blocks, not fit for purpose teacher houses, no running water, no electricity, noise classrooms with zinc roofings, with no ceilings, stink pit latrine toilets. Nothing has changed. A visit to the classrooms always make me cry. No furniture, no books, worn out chalkboards, not to talk of computers and projectors. Nothing has changed from the 1970s and 80s when I was here at this school. Primary. Kane zvana zvine 10 years. Secondary vana vane 20 years. Havana library yakaita so. Ndinofara zvikuru nezvakaita vazukuru vangu. Vashe vandawi. Zvinhu zvaitwa mudunhu menyizvi. Manyukunyuka akadai. Isi tinomzwa kufara nezvinoitika mudunhu zvakadai. Tichitendawo futi nayo masabhuku ari muno. Tika mvura achiita sei. Vachiitawo rimwe basa rakasununguka raingodiwawo pakuti library iite zvairi nhasi. Saka tinonzwa kutenda. Tokuti rambai makadero. Masabhuku muchingokurudzirawo nyange vasina vana vari pano. Ngavangouya kana kwazi chakati vangoita saizvozvo.
mudunhu medu mosumukira. Atenda. Tokutenda iwashi. Aiwa, ini ndinonzwa mufaro mukuru kwazvo ndichiona chivakwa ichi. Ndakasiya pasina chivakwa. Asi chavapo chinoonekwa. Aiwa mai Warisi netimu yose. Ndoda kutenda. Painzi vanodiwa maheadmaster maviri. Vamango nhasi ndaisara pano. I'm so happy. Nerumwe rutivi ndinofara nezvaitwa namusukuru wangu. Chapesana vari ku? Aiwa, chapesana vari pano vane mufaro wakanyanyisa. Nokuti zita riri kudana zveravo kunyange zvinhu zvadhona. Asi zvinhu zvazvo kundifadza zvinenge zvidana zita rangu rachiapeseni. Ndine mufaro wakanyanyisa. Kansela. Unozwa sei zvichiitika mudunhu menyu zvino zvakada sezvizvi? Development ndio chinangwa chinotopa dzidziso kana kuvana vezera iri. Kunyanya kutenda zvikuru kuna Jeff. Aiwa, tisingatomiri mabasa. Unonzwa kudini chona chivakwa chenyu chamira chakadai sezvizvi? Handisati ndahwisisa. Handisati ndanyatsotohwisisa nekuti chikoro chatongochinja. Chatongoshanduka pane zvakutongoitika. Nokuti nyangwe vana vechikoro vachina moti nyangwe naivo havangahoshi nguva vachingoona kuti mudhuri wedu. Vanenge vachiti kuchikoro kwedu mazuva ano. Zvongoti kuti nyangwe mwana wauda kuuya kuchikoro mozviziva. Kutongo wauda kuuya kuchikoro. While it's at the very early stages of building this library and ITC center, the global COVID-19 pandemic started to wreak havoc. Everything got derailed and looked doubly impossible. But my determination was stronger than the pandemic. The pandemic made us fall, but we refused to be remembered by how we fell, but by how we rose and continue to rise. With the support of all the villagers and the community, we preached execution ahead of excuses. The project was executed against all odds during the global pandemic. I sacrificed everything to help the forgotten, the underprivileged, and hopefully give that one child, hopefully two, hopefully three, God willing, a chance to build a foundation for a better destiny. It is my dream and hope that this sacrifice will change not only the fortunes of the current pupils of this school, but generations to come. Evidently, the infrastructure is complete, but there is still a lot needed to make the underprivileged children start to benefit and live their dreams. Not only to be able to know what a computer looks like, but also to be able to touch it, use it, and also to start to talk of online lessons and borrowing books from the library. Maita attend unangu ane 5 years yapinda ku grade 1. Alright, kuva kwakuri kuitwa library kwa Mukoko kuchabetsera tatenda sei nevamwe vake? Kuti vanowana ruzivo rwakawanda kubva mu library
mukuverenga mabhuku nemacomputers kugona kuoperata. Ike zvino mukati ndapi matambudziko avari kusangana nawo pasina library ine mabhuku nemacomputers acho? Matambudziko avanogona kusangana nawo ndeyekuti kana pakauya maexams avanenge vachibvunzwa nezvemacomputers kana mabhuku mamwe vasina kuverenga havakwanisi kuansa nekuti hapana chavanenge vachiziva. Chandiri kuona chachinja panga pasina library. Pane new building ndakabvunza zvikanzi new library yava pachikoro. Saka chinhu chinoratidza kuti idevelopment hombe yauya mudunhu medu ichabatsira vana vedu. Ndakanzwa kuti pachava nemacomputers, vana vachidzidza zvakasiyana siyana zvemhando yepamusoro zvanga zvisipo. Imi nguva yamakaenda pamukoko pasina library, mungati zvakakuafecta sei kushaya kwelibrary? Ndingati library inongozikanwa kunzi inoitirwa kuti vana vauye vemunharaunda vachiinda kunodzidza kuchikoro kuverenga zvakangosiyana siyana zvinongodiwa pachikoro zvose. Saka panguva yatakadzidza isu zvanga zvisipo. Saka chinhu chikuru zvikuru chataitirwa mudunhu medu. Zvimwe zvamungada kuti zvigadziswe kana kuiwa pachikora pandezviri? Chinodiwa ndechekuti pakavawo nemacomputers ndo dzidzo dzavako mazuva ano dzepamusoro. Pakava nemacomputers vakatisirawo magetsi, because hapana magetsi. So far kuda about 10 years pasina magetsi. Zvinhu zvinogona kutibatsirawo, mabhuku akavapawo selibrary inofanira kuva nemabhuku akawanda akasiyana siyana zvichibatsira kunharaunda nevana vedu. Imimi munoitwa ani? Ini ndinoitwa Anton Tede. Pamakadzidza pamukoko ndeapi matambudziko amaisangana nawo nekuti panga pasina library? Matambudziko atakasangana nawo pamukoko tichiri kuchikoro ndeyekuti pasina library, saka tatisina access yekuti tingawana kuverenga mabhuku anoenderana nezvidzidzo zvatanga tinazvo. Kuvakwa kwelibrary ike zvino kuchabetsera sei vana vari munharaunda muno? Kuvakwa kuchaita library iko zvino pavana vari panharaunda ino vachabetserwa pakuti tikawana mabhuku vana vedu vachange vachikwanisa kuwana ruzivo nokuti panenge pane mabhuku vachiverenga vasina disturbance, uye vachiwana mabhuku anokwanisa kuvapawo ruzivo rwakawanda wanda nokuti malibrary munowanikwa mabhuku akasiyana siyana. Mune vana here vakadzidza pamukoko kana kuti vanodzidza pamukoko parizvino? Vana vangu vese vari vashanu vakadzidza pamukoko. Iko zvino ndingati ndava nevazukuru vanotarisa kuti vanotanga gore inouya kupinda futi pamukoko ipapo grade 1. Zvinhu zvatari tichikumbira kuti zvingawedzerwa pamukoko kuti library yedu ive inobetsereka zvakanyanya kupa vana vedu. Dei tatawana magetsi kuitira kuti nemakombiyuta akazonge avapo tikwanise kuti vana vedu vanenge vachidzidza panguva dzakasiyana siyana, nekuti vamwe vanogona kutoita kuzoverenga usiku, vamwe vachiverenga kana masikati. Saka kana pane magetsi pane access yekuti vana vedu vanenge vachiverenga panguva dzese dzanenge vachingoda. As the Mukoko Primary School SDC chairperson, on behalf of the school children and the wider community, we want to thank Mr. Jeff Madzingo on this beautiful library. This investment will transform
our school for generations to come. I am Tafara Madzingo, elder brother to Jefta Madzingo, who is based in UK. We are proud on the praise that he has done here in Mukoko Primary School, where he attended his primary education. Ini ndinezwa Rosemary Chirunga. Ndini SDC chairperson wepaMukoko Primary School. Ndakamirira chikoro chino chepaMukoko nokuda kwechivakwa chatakapiwa pano naJefta Madzingo. Tinonzwa kufara zvizhinji nokuti tiri kunzwa kuti tine manyukunyuku echinhu chakakura kudai chakaitwa mukati menzvimbo yedu nomukati menharaunda iyo ino yokwaNdau. Toda kungotenda. Ndetwa Onias Chiremba, vice chairperson paMukoko. Tinotenda vaMadzingo nechivakwa chavakatiitira pano paMukoko palibrary vakativakira pano pachikoro. I am Mr. Mpero Chirunga. I am the secretary of Mukoko Primary School. I am so proud to see this project success. Mwana wokwaMadzingo nokuregister nezvakatiitira pano pachikoro pokuti Mwari vagona kumuwedzera nyasha. I am not in the committee, but I am the committee. I also want to thank my father for the job right at Chikoro now. This is nice. We wish kuti tichaona madonations akawanda like cupboards, computers, solar, chichi, zvasara zvachona. For the current and future pupils to fully benefit from the Library and ICT Centre, it needs to be equipped. We are kindly appealing to well-wishers to chip in and be part of this great dream. The infrastructure is evidently there, but for the disadvantaged children to start to fully benefit, we will need the following items: 50 computers, furniture, 8 standalone desks and chairs, office furniture, 3 desks and chairs, books, mainly primary and secondary schools only, solar, ball, satellite internet. No help is too small.